Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, und heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar war ich letztens mit Holy Shit FPV fliegen und wir haben ein paar Sachen ausprobiert. Wir sind in der Luft hintereinander hergeflogen, haben versucht uns ein bisschen zu verfolgen. Leider hat meine Nazgul zu dem Zeitpunkt nicht funktioniert, da ist die Crossfire-Antenne abgerissen und dann wollte ich mit dem Ding nicht mehr fliegen. Deswegen bin ich hier mit meiner selbstgebauten und deswegen ohne GoPro geflogen. Allerdings hatte er eine GoPro drauf und hat mich so ein bisschen in der Luft verfolgt und ich habe auch an sich ein paar lustige Aufnahmen mit der ProTech gemacht und mit dem Baby Ape und alles drum und dran. Also ich bin wirklich, ich glaube, jeden Quad, den ich momentan besitze, geflogen, bis auf die DJI. Und ja, hier ist einfach mal so eine kleine Compilation, so eine kleine Zusammenstellung aus den ganzen Aufnahmen. Und demnächst werden wir wahrscheinlich auch noch ein etwas größeres Projekt machen und dann auch nicht nur uns selber mit den Quads verfolgen, sondern vielleicht auch irgendwelche anderen Fahrzeuge. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video.